is a soul and there is a language that is beyond words. Porque experiencias como esta es lo que te hace creer que realmente existe el alma y realmente hay experiencias más allá de las palabras. Someone asked a question once, Alguien una vez hizo una pregunta, what is the meaning of life? ¿qué quiere decir la vida? Or what is the goal of life? ¿O cuál es la meta de la vida? And the answer is quite simple. Y la respuesta es muy sencilla. The answer is that the goal of life is in living. La respuesta es que la meta de la vida es en vivir. Whether you choose to do something or not, Si decides hacer algo o no, with your life and the experiences that you gain in your life, con tu vida y las experiencias que adquieres en tu vida, life will move on. la vida seguirá adelante. And even if you sit at home not doing anything, Y aun si te quedas en tu casa sin hacer nada, time will pass. el tiempo sí pasará. There's a very beautiful Tibetan proverb Hay un proverbio muy hermoso del Tíbet that says that man says that time passes away, que dice que el hombre dice que el tiempo pasa, but time says that man passes away. pero el tiempo dice que es el hombre que pasa. So, in order to understand life, Entonces, para poder entender la vida, we must first start living life. primero tenemos que empezar a vivir la vida. By living life, it does not mean to do the mundane things of this world Y vivir la vida no quiere decir hacer las cosas mundanas del mundo that people have been doing from centuries. que la gente ha estado haciendo durante siglos. Living life according to our masters Vivir la vida de acuerdo con nuestros maestros means to understand the beauty and the harmony of life. quiere decir entender la belleza y la armonía de la vida. But the question again comes, how do I understand this beauty? Pero otra vez nace la pregunta, ¿cómo voy a entender esta hermosura? So for any understanding to manifest in your heart or your being, Entonces, para que cualquier entendimiento se manifieste en tu corazón o en tu ser, you must first be aware primero tienes que estar consciente of that harmony and love in this world. de esa armonía y amor en este mundo. If I am not aware of it, Si no estoy yo consciente de ello, I can never perceive it. nunca puedo percibirlo. So the relationship that you have with your life and with the world is very important. Entonces, la relación que tú tienes con tu vida y con el mundo es muy importante. To explain this, there's a very beautiful analogy Y para explicar esto hay una analogía muy hermosa which says that for every experience to exist, que dice que para que cada experiencia exista, the individual, the experiencer must exist. tiene que existir el individuo, el que experimenta. That is you Y eso eres tú or me. o soy yo. We all are alive, we all are experiencing this world. Todos estamos vivos, todos estamos experimentando este mundo We are the subject of experience. y somos el sujeto de la experiencia. And what are we experiencing? ¿Y qué es lo que estamos experimentando? We are experiencing the world. Estamos experimentando el mundo The world becomes your object of experience. y el mundo se vuelve el objeto de tu experiencia. So the individual is the subject, the world the object. Entonces el individuo es el sujeto y el mundo el objeto. Both must exist in order for experience to exist. Y ambos tienen que existir para que exista la experiencia. But our sages said Pero nuestros sabios dijeron that between the two, if there is not a relationship, que si no hay una relación entre los dos, then there is no experience. entonces no hay ninguna experiencia. Relationship is the perception of this world. Y esa relación es la percepción de este mundo. All of us are present here in this room. Todos estamos presentes aquí en este salón, But if I close my eyes, pero si cierro yo mis ojos, then you are here. entonces estás aquí, I am here. estoy yo aquí, But I will not be able to see you. pero no los podré ver. Hence, Por lo tanto, for that moment till my eyes are closed, por ese momento durante el cual mis ojos están cerrados, there is no perception, hence no experience. no hay percepción y por lo tanto no hay experiencia.
So our sages say Entonces nuestros sabios dicen that in order to understand life, que para poder entender la vida it becomes very important for the correct perception to be there. es muy importante que haya la percepción correcta. Because if the perception is tainted, Porque si esa percepción está contaminada, then you will have a tainted experience of this world. entonces tendrás una experiencia contaminada de este mundo. If in this room you wear sunglasses, Si usas lentes de sol en este salón, and they can be of different colors, you can wear black sunglasses, red sunglasses, orange sunglasses. y podrían ser de diferentes colores, lentes rojos, anaranjados, negros, How will you see the world? ¿cómo vas a percibir el mundo? How will you see the people around you? ¿Cómo vas a ver a las personas que te rodean? How will you see this wall and the ceiling? ¿Cómo vas a ver las paredes, al techo? According to the color of the sunglasses that you're wearing. De acuerdo al color de los lentes que portas. So if you're wearing red sunglasses, everything will look red. Entonces, si portas lentes rojos, pues todo te parecerá rojo. But is the world all red? Pero ¿es el mundo todo rojo? So there is a reality Entonces existe una realidad and there is a perception of reality. y existe la percepción de la realidad. The two are very different Y ambos son muy distintos and must be understood differently. y se tienen que entender de manera diferenciada. Now the question our sages ask is, Entonces, who is perceiving? entonces la pregunta que han hecho nuestros sabios es ¿quién es el que está percibiendo? When I look deep inside myself, I find that there is a mind inside me that perceives the world. Y cuando veo profundamente en mí, veo que existe una mente que está percibiendo el mundo. It is the mind that is the filter that acts as the relationship between what is perceived and the experiencer, the subject. Y es la mente que actúa como filtro entre el mundo y el sujeto, el que percibe. Mind is the link between the internal world and the external world. La mente es el vínculo entre el mundo interno y el mundo externo. Whatever influences are there in the external world, Y- pain, suffering, happiness, sorrow, meeting someone, separating from someone, Las influencias que existan en el mundo externo, el dolor, el sufrimiento, la felicidad, la pena, conocer a alguien, separarse de alguien, will only be able to influence you if the mind filters that perception through. solo podrá tener una influencia en ti si es filtrado por la mente. Sometimes I am the most happiest person in this world, A veces soy la persona más feliz del mundo, but there is suffering all around me pero hay sufrimiento todo a mi alrededor and it doesn't touch me. y no me toca a mí. But also sometimes the world is happy Pero también a veces el mundo es feliz, with beautiful things happening in it, con cosas hermosas sucediendo, but I am the most unhappiest person in this world. y yo soy el más infeliz del mundo. So how your mind is, the filter is, Entonces, el estado de tu mente, de ese filtro, that is the relationship with the world. esa es la relación con el mundo. Now, in order for correct experience to exist, Entonces, para que exista una experiencia correcta, it becomes very important to have the correct mind. se vuelve muy importante tener la mente correcta. What our sages say with the mind is Y lo that que, the filter should be clear, the mind should be still. entonces, lo que dicen nuestros sabios es que el filtro debe de estar claro, la mente debe de estar quieta. If the mind is tainted with what we call the self, the I, the ego, Si la mente es contaminada con ese ego, ese yo, every experience automatically gets tainted by the ego. cada experiencia se tiñe, se contamina por el ego. We talk about the problems of this world, Hablamos de los problemas de este mundo, the pain and suffering in this world, el dolor y el sufrimiento en este mundo, wars and conflicts in this world. las guerras, los conflictos en este mundo, But the question arises, how have they come to be? pero surge la pregunta de cómo han llegado a existir. It is because the human mind is filled with the I and the ego. Y es porque la mente humana está llena de ese yo y de ese ego.
And whatever we see in the world is the reflection of the human mind, is the conflict inside. Y lo que sea que veamos en el mundo es el reflejo de la mente del conflicto que hay adentro. Peace does not mean the absence of war. La paz no quiere decir la ausencia de guerra. If all the wars stop in this world, does not mean we have found peace. Si todas las guerras se detuvieran en el mundo, no querrá decir que hemos encontrado la paz. So how can peace, or what we call bliss, be attained? Entonces, ¿cómo se puede alcanzar la paz o lo que llamamos la bienaventuranza? Our sages said that it can only be attained by moving beyond your mind, Nuestros sabios han dicho que solo se puede lograr al ir más allá de la mente, to realize what is the essence of being. para realizar lo que es la esencia del ser. Mind is just a tool given to us through which we can perceive the world and perform action in this world. La mente es solo una herramienta que se nos ha dado para percibir el mundo y poder realizar acción en el mundo. It is a means to an end, not Eso. the end itself. Es un medio hacia un fin y no el fin en sí mismo. But when we are influenced by this mind from moment to moment in our lives, Pero cuando estamos influenciados por la mente de momento a momento en esta vida, by the I, by the ego, por ese yo, por ese ego, and how does it happen? I want this in my life. ¿y cómo es que sucede? Pues yo quiero esto en mi vida. I want certain things in my life. The I is constantly present. Yo quiero ciertas cosas y ese yo siempre está presente. And because the I is selfish, Y porque ese yo es egoísta, our perception of this world is very selfish. nuestra percepción de este mundo es muy egoísta. And the truth is, that is why we all suffer. Y la verdad es que es por ello que todos sufrimos. If we look deep within ourselves, Si vemos profundamente dentro de nosotros, human beings are very selfish people. los seres humanos son muy egoístas. I want happiness. Quiero yo la felicidad, I want a good job. yo quiero un buen trabajo. Y para poder lograr eso, Even if I cause suffering in millions and millions of people's lives, aunque cause yo sufrimiento en la vida de millones de personas, I do not care. no me importa. Because the I is more important than the world. Porque ese yo se vuelve más importante que el mundo. That is the perception we have, which is tainted by the ego, by the I. Y esa es la percepción que tenemos nosotros contaminado por el ego, por el yo. Until this taint is there, Y mientras exista esa contaminación, we cause suffering in this world. nosotros causamos sufrimiento en este mundo. So in order to change the suffering, Entonces, para poder cambiar ese sufrimiento, where does change has to manifest from? ¿desde dónde tiene que manifestarse ese cambio? It is from inside my being. Y es desde dentro de mi ser. What is greater than your mind within ¿Qué you? es más grande de tu mente dentro de ti? It is your heart and your soul. Es tu corazón y tu alma. When you realize the power of your heart and your soul, Cuando realizas el poder de tu corazón y de tu alma, when you realize the power of unconditional love and compassion, cuando realizas el poder del amor y la compasión incondicionales, that can manifest from your heart, que puede manifestarse desde tu corazón, you move beyond the limitations of the mind. vas más allá de las limitaciones de la mente. If I say, how can I influence the world? Si digo, ¿cómo puedo yo tener alguna influencia en el mundo? Then this thought is also very limited. Entonces este pensamiento también es muy limitado. Just like one lit candle Igual como una sola vela encendida has the capability to light millions and millions of candles. tiene la capacidad de encender a millones y millones de velas. In fact, if you think about it, innumerable numbers of candles. Y si realmente lo piensas, es un número incontable de velas. Each individual soul Cada alma individual is capable to transform or give love to millions and millions of souls, unlimited number of souls. es capaz de dar amor a un número incontable de almas. But if there is conflict inside me, Pero si hay conflicto dentro de mí, if my mind suffers, I cannot remove the suffering of the world. si mi mente sufre, yo no puedo eliminar sufrimiento del mundo. Hence, to change the external world, first I must change my internal self, my internal being. Entonces, para poder cambiar el mundo externo, tengo que primero cambiar mi ser interno. And that is where the spiritual journey starts.
Y ahí es desde donde se empieza el viaje espiritual. When we stop looking for answers on the outside and we turn inwards. Cuando dejamos de buscar las respuestas afuera y volteamos hacia adentro. And then we find that there's a hidden, beautiful world within ourselves. Y luego encontramos que hay un mundo hermoso oculto dentro de nosotros mismos, Which we didn't know existed, que no sabíamos que existía, which we never felt before. que nunca habíamos sentido antes. Because the I was always in the control, Porque el yo siempre estaba en control, not our heart and our soul. no nuestro corazón y nuestra alma. But when I reach my heart Pero And- cuando alcanzo mi corazón and I open it up, y lo abro, I experience the world differently. experimento al mundo de manera diferente. And that is change. Y ese es un cambio. No one can bring about that change in your hearts. Y nadie puede hacer que se dé ese cambio en sus corazones. You have the capability of doing it yourself. Y tú tienes la capacidad de hacerlo tú mismo. Because that is true change and it will last forever. Porque ese es el cambio verdadero que durará por siempre. It is not change limited by time or certain influences No es un cambio limitado por el tiempo o por ciertas influencias. that my life is good, I have no problem, so I'm very happy. Que mi vida va bien, no tengo problemas y por lo tanto soy feliz. I'm very calm and satisfied with whatever I'm experiencing. Que estoy muy tranquilo y satisfecho con lo que sea que esté experimentando. But what happens if I lose my job? Pero ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? What happens if I lose someone who is very treasured and dear in my life, a loved one in my life? ¿Qué pasa si pierdo a alguien muy amado, un ser querido en mi vida? What happens if problems start coming into my life? ¿Qué pasa si problemas llegan a mi vida? Then is my life still very happy? Entonces mi vida seguirá siendo muy feliz. Am I still very calm? Estoy todavía muy tranquilo. Certain changes are always governed by the world because we let the world influence us. Ciertos cambios siempre están gobernados por el mundo porque dejamos que el mundo nos influencie. The mind has fixed a false sense of security in materialistic things. La mente ha fijado un sentido falso de seguridad en las cosas materiales. Hence, I think if I have this car, I will be happy. Por lo tanto, pienso, si tengo tal coche, voy a estar feliz. If I have this house, I will be happy. Si tengo esta casa, voy a ser feliz. If I have this person in my life, I'll be happy. Si tengo tal persona en mi vida, voy a ser feliz. But even if I have all these things in my life today, Pero aunque tenga todas estas cosas en mi vida hoy, am I truly happy? ¿soy realmente feliz? There is still suffering that is a part of me. Todavía hay sufrimiento que es parte de mí. And the reason why I cannot pinpoint why I'm suffering Y la razón por la cual no puedo detectar exactamente por qué estoy sufriendo is I'm looking for something that does not exist in the external world. es que estoy buscando algo que no existe en el mundo externo. That is why I cannot find it. Y por ello no lo puedo encontrar ahí. But when you change your perception and you look inwards, Pero cuando cambias tu percepción y miras hacia adentro, you find that it was always there with you. encuentras que siempre estaba ahí contigo. You just didn't know your true self. Simplemente no conocías tu ser verdadero. Before coming to Mexico, Antes de venir a México, I had the opportunity of traveling through Florida. tuve la oportunidad de viajar por Florida. And while I was traveling through Florida, I was reading this book, Y al viajar por Florida estaba leyendo este libro which had a true story about this lady from Florida. que contaba una historia verdadera de una señora en Florida. And it was based on her life, more importantly, her death. Y estaba basado en su vida y de manera más importante en su muerte. And many of us would not be knowing because this one person out of 6 billion people living on this planet, you know. But her life and death changed the world profoundly. Y muchas personas no conoceríamos de esto, de una persona entre 6,000 millones, pero su vida y su muerte cambiaron al mundo de manera profunda. And when I read her story, I literally cried. I was in tears. Y cuando leí su historia realmente lloré. When we look in the world or we switch on the television,
Cuando vemos en el mundo o prendemos la tele, what is the first thing that we see in this world? ¿qué es lo primero que vemos en este mundo? Division, Las divisiones, conflict, los conflictos, wars, las guerras, hate, el odio, jealousy, los celos, envy, la envidia, all the negative things in this world. todas las cosas negativas en este mundo. That is what we are shown every day. Y eso es lo que se nos enseña de diario. And then we question ourselves, is there any hope in this world? Y luego nos preguntamos si es que exista esperanza en este mundo. Can human beings change themselves? ¿Los seres humanos en verdad se pueden cambiar? Can they love? Can Well- they grow? Can they become spiritual beings? ¿Pueden amar? ¿Pueden crecer? ¿Pueden volverse seres espirituales? But then this life of this person comes along, Pero luego llega la vida de esta persona and when you read about this lady, you realize that there is love, there is hope, and there is a beautiful thing in this world that exists that we do not know. Pero cuando lees la historia de esta persona te das cuenta que sí hay esperanza, que sí hay amor, que sí hay algo que no conocías en este mundo. Now, this lady from Florida always dreamed of traveling the world. That Es- was her dream. Esta persona, esta señora de Florida, su sueño siempre era viajar por el mundo. We all have certain places, that we want to see before we, finally move on. Y todos tenemos ciertos sitios que quisiéramos conocer antes de partir. So this lady, she worked all throughout her life very hard, saved money slowly, so that in the end, when she retired, she could travel and fulfill her dreams. Entonces ella trabajó duro toda su vida, ahorraba poco a poco para al jubilarse pudiera realizar ese sueño de viajar por el mundo. So in 2001, when she finally thought she was ready to leave the world, to move out and explore the world, Entonces en el 2001, cuando pensó que ya había llegado el momento de emprender ese viaje por el mundo, she was diagnosed with a terminal illness. le diagnosticaron una enfermedad terminal. And the illness was such that she could not even leave her room. Y la enfermedad era tal que ni siquiera podía salir ella de su cuarto. Her immune system became so weak that she always needed to be in a very germ-free environment. Su sistema inmunológico se debilitó tanto que necesitaba estar en un ambiente libre de gérmenes. Now imagine yourself to be in her state, Entonces imagínense ustedes en su estado, where throughout your life you have worked hard, you had a dream, and when the chance comes that you can fulfill that dream, your dream is shattered. donde a lo largo de tu vida has trabajado muy duro para realizar un sueño y cuando llega el momento en que realmente lo puedes realizar, pues cae en pedazos. From where she wanted to travel, she was just confined to her room. Her last days on this world would be only spent in her bedroom, in a confined space, trapped in four walls. Entonces de haber soñado con viajar por todo el mundo, se dio cuenta que quedó confinado entre cuatro paredes en su cuarto. Now, most of us will lose hope. La mayoría de nosotros nos desesperaríamos, But the amazing part was she didn't. pero lo asombroso es que ella no se desesperó. And she did something that she couldn't do in her life that she did after she had died. Y ella hizo algo que no había podido hacer en su vida después de su muerte. She called her son Llamó a su hijo and she made her will. y hizo su testamento. Perdón. And in the will, Y en su she, testamento she stated that when she's cremated, her ashes should be divided into 241 different small packets. y pidió que en su testamento dijera que al morirse sus cenizas deberían de dividirse en 241 paquetes chiquititos, 50 packets for the different states in United States of America, 50 paquetes para los diferentes estados de los Estados Unidos and 191 packets for all the countries that she wanted to go to, the capital of all the countries. y 191 paquetes para los capitales de todos los países que había querido visitar. So after this lady died, Entonces, después de morirse esta señora, the son actually sent those packets
with a very heartfelt letter written Su hijo envió estos paquetes con una carta escrita desde el corazón to whoever would receive the packet. You know, it would be different post office in different world, different post offices in the States of America. a las oficinas de correo de esos diferentes países del mundo o en los diferentes estados de los Estados Unidos. And through the letter, he expressed his dying mother's wishes that she always wanted to see the world. Y en esa carta expresaba que su mamá que falleció siempre había querido ir y visitar el mundo. After he sent the letters, within a month or two, he started receiving letters back from different corners of the world. Y después de enviar esas cartas, unos meses después le empezaron a llegar de vuelta cartas desde cada rincón del mundo. Each person who received that letter took that letter very seriously. So they thought that if she visited our country, what is the place that she would wanted to see the most? Y cada uno pensó, pues si ella hubiera visitado ese país, ¿cuál hubiera sido el sitio que más ella le hubiera gustado visitar? So if she reached Peru, people thought, okay, Machu Picchu would be the place that she would want to go. Entonces, por ejemplo, si hubiera visitado el Perú, pues pensaron el sitio que hubiera visitado sería Machu Picchu. So 4 or 5 people took her ashes to Machu Picchu and they scattered it over there. Entonces 4 o 5 personas llevaron sus cenizas a Machu Picchu y ahí rociaron sus cenizas. People in India, when they received the letter, they took the ashes and cremated it in the Indian way in the river Ganges. Y en la India, cuando recibieron sus cenizas, los tomaron y los incineraron en la manera tradicional de la India en el río Ganges. And he received photographs of people doing the same from all over the world. Y él recibió fotografías de personas haciendo cosas similares en todo el mundo. Now you think, Ahora piensan, is world all full of hate? ¿el mundo está solo lleno de odio? Is world all full of conflicts and wars? ¿El mundo está todo lleno solo de conflictos y guerras? No, because all these people from across the world didn't know this lady. No es así, pues todas estas personas en cada país del mundo nadie conocía a esta señora, But they felt her dream pero sintieron su sueño and they acted out of love and nothing else y actuaron por amor y nada más. for an individual that they didn't even know. Y amor por un individuo que ni siquiera conocieron. So there is love in this world. Entonces sí hay amor en este mundo. There is hope in this world and it lies within each and every one of us. Hay esperanza en este mundo y yace dentro de cada uno de nosotros. If we choose to be it, Si decidimos serlo. that is the goal of human life. Y esa es la meta de la vida humana. To be who you are, Ser quien eres. not what your mind imposes on you. No lo que se te impone tu mente. You are the spirit, you are free, you are not bound by anything. Eres el espíritu, eres libre, no eres atado por nada. But if I do not believe that, Pero si no lo creo eso yo, if I'm only influenced by my ego and the I in me, si solo estoy influenciado por el ego y el yo dentro de mí, then I will live this journey, I will live life, entonces viviré este viaje, esta vida, but always know myself to be limited. siempre conociéndome ilimitado. This is the greatest conflict in life. Y este es el conflicto más grande en la vida. The greatest battle is with your own mind. La batalla más grande es con tu propia mente. And this is the battle that we must all fight. Y esta es la batalla que todos tenemos que emprender. There was this beautiful story of a Red Indian grandfather, Red Indian chief. Hay una historia muy hermosa de un nativo americano, un jefe, He was sitting with his grandchildren and he was telling them a story. y él estaba sentado con sus nietos contándoles una historia. And he was telling his grandchildren that there's a constant battle between you. Y él decía a sus nietos pues que había una batalla constante entre ellos. And the battle is between a white wolf and a black wolf. Y decía pues que el conflicto era entre un lobo blanco y un lobo negro. So all children want to know the end of the story. Y todos los niños querían conocer el final de la historia. So the children were like, please, grandpapa, tell us what happens in the end.
Y decían, pues por favor, abuelito, cuéntanos qué es lo que sucede al final. Who wins? ¿Quién gana? So the grandfather says, Entonces el abuelo les dice, the wolf that will win the battle is the wolf that you feed in life. el lobo que ganará la batalla es el lobo que alimentas en la vida. Negativity and positivity La negatividad y la positividad, is both a part of the self. It's human nature. ambos son parte del ser, de la naturaleza humana. But through action, through karma, you choose to be negative or a positive influence in this world. Pero a través de la acción del karma decides tú ser una fuerza negativa o positiva en este mundo. But it becomes so difficult with all the conflicts of the mind to choose that correct path. Pero se vuelve muy difícil con todos los conflictos de la mente escoger el camino correcto. When we suffer, it is we are who are experiencing pain. Cuando sufrimos, somos nosotros quienes experimentamos el dolor. When we are influenced by such an overwhelming sensation, Cuando estamos influenciados por una sensación tan poderosa, it becomes very difficult to choose the right path. se nos hace muy difícil escoger el camino correcto. That is why even if we want to change, Por ello, aun si queremos cambiar, we want to be a good soul, queremos ser un alma buena, we want to ease the suffering of other people. queremos aliviar el sufrimiento de otros, But even wanting all this, we cannot achieve it pero aun al querer todo esto no lo podemos alcanzar, because we do not know how. porque no sabemos el cómo. The path of spirituality, El camino de la espiritualidad, the path of self-knowledge, el camino del autoconocimiento, is the path which gives us that awakens that energy inside us which is required to fulfill our goals. es el que despierta esa energía en nosotros que se requiere para cumplir nuestras metas. It is not will of the self, No es la voluntad del ser, because will is also based on desires. porque esa voluntad también está basada en los deseos. Each desire that is manifested Cada deseo que se manifiesta is a process of the mind, is a thought. es un proceso de la mente, es un pensamiento. Whenever we want something, Cuando sea que queramos algo, in our mind, we are relating that desire with the image of either pain or pleasure that we've experienced before. estamos relacionando la imagen de ese deseo con un dolor o un placer que hemos experimentado antes. Hence, each desire that manifests in the form of will or desire Por lo tanto, cada deseo que se manifiesta en la forma de voluntad o deseo or a longing is something that is not there. o un anhelo, pues es algo que no está ahí. It is just a creation of your mind. Es simplemente una creación de tu mente. The only way to break away from the mind is realizing mind's nature. Y la única forma de despegarse de la mente es darse cuenta de la naturaleza de la mente. And that is what spirituality teaches us. Y eso es lo que nos enseña la espiritualidad. To be a witness to your own self, to your mind. Ser un testigo de tu propio ser, de tu mente. If there's a river flowing, Si hay un río fluyendo, just by looking or standing by the river, you are not going to get wet, are you? solo al mirarlo o pararte junto al río, pues no te vas a mojar, ¿verdad? Even if you're thinking about the river or thinking about swimming in the river, you will not get wet. Aunque estés pensando en el río o pensando en nadar en el río, pues no te vas a mojar, Because you are a witness to the river, you are watching it flow. porque eres un testigo del río, lo estás viendo, observando fluir. The moment you jump into that river, Pero en el momento en que das el brinco al río, that's the only time that the river can touch you, it can affect you, it can wet you. solo en esa ocasión el río te puede afectar, te puede mojar. That is the same thing with the mind. The mind is a river of thoughts, sensation, desires, our longings, our will, all jumbled up inside the self. Y lo mismo sucede con la mente, que es ese río de sensaciones, de anhelos, todo enredado en el ser. It's only when I indulge, when I jump into this river, Y es solo cuando brinco en este río, cuando me complazco en este río, then I experience all the states of duality. Happiness, sadness, meeting, separation, loving, hating.
Solo entonces es que experimento todas las sensaciones de la dualidad, del amor, de la tristeza, de la felicidad, de la unión, de la separación, de amar, de odio. But if somehow I can be a witness, Pero si de alguna manera puedo yo ser un testigo, then I'm free from all those sensations. I'm free from that river of thought. entonces estoy libre de todas esas sensaciones, estoy libre de ese río de pensamiento. Being free of your own thoughts is being free of your mind. Y ser libre de tus propios pensamientos es ser libre de tu mente. But that can only happen Pero eso solo puede suceder when the heart or the spirit or the soul is awakened. cuando se despierte el alma, el espíritu. And it doesn't mean that the soul is sleeping. Y no quiere decir que el alma está dormida, It's just that it is tainted with the influences of the world. simplemente que está contaminada con las influencias del mundo. For example, when I'll tell you a story of my life. Por ejemplo, les voy a contar una historia de mi vida. When I was really small, I was put into boarding school. Cuando estaba muy joven me pusieron en una escuela de estancia donde se queda toda la semana. In grade 2, so I was 6 or 7 years old. En el segundo año de la escuela yo tenía 6 o 7 años. Probably I troubled my parents a lot, so they said, okay, put him in boarding school, send him away. Probablemente les di mucha lata a mis papás y dijeron, pues enviémoslo a una escuela. Now in boarding school, Y we en used to go to class and the teacher would assign us homework. Y ahí en esa escuela íbamos a las clases, los maestros nos daban la tarea. So every night when we came back to our hostel to sleep, it was up to us to do our homework. Y cada noche cuando regresábamos al hostal donde dormíamos, One day I was sitting down wanting to do this homework that this teacher had assigned. teníamos que hacer la tarea y nos tocaba a nosotros decidir si la hacíamos o no, y un día llegaba con la tarea que me habían asignado. But two of my friends from the other hostel, they come and they're like, why are you studying? Come on, let's go and play. Llegaron dos amigos de otro dormitorio y dijeron, pues ¿por qué estás estudiando? Pues vamos a jugar. And I was like, amazing idea. I don't need to study. I'll go and play, I'll work later. Y yo dije, pues qué idea maravillosa, pues ¿para qué voy a estudiar? Pues mejor voy a jugar y luego trabajo. So I leave my work and I go and play. Entonces dejé el trabajo y fui a jugar. We play in the evening, we go for dinner. By the time I come back, I'm so tired that I go to sleep. Y fuimos a jugar toda la tarde y luego a cenar, y al regresar en la noche pues estaba muy cansado para trabajar y me quedé dormido. Now next morning, I'm in class. En la mañana siguiente ya estaba yo en la clase. And the teacher is asking everyone individually, have you done your homework or not? Y el maestro nos preguntaba a cada uno por separado si habíamos hecho la tarea. So my turn comes and I very proudly, because I was taught at home not to lie, say, no teacher, I haven't because I was playing. Y yo muy orgulloso, pues porque me enseñaron en mi casa a ser honesto, dije, pues no maestro, no lo hice porque estaba jugando. So the way of punishing in our school was making you an embarrassment, Entonces en nuestra escuela la forma de castigarte era hacerte pasar una vergüenza. So they would make you sit in one corner of the class facing the wall. Entonces te hacían sentarte en un rincón de la clase Not con even- cara a la pared. Not even facing the class, you're just facing the wall and you're sitting there. Ni And siquiera- you are the only one sitting on that chair, so you suddenly after it worked, the punishment always worked, because slowly you would feel embarrassed because you are the only one sitting there and the whole class is laughing behind you, at your back. Y como ni siquiera dabas la cara a la clase, pues lenta y gradualmente pues sí te iba dando vergüenza porque eras el único en el rinconcito y todo el mundo a tus espaldas pues se reía de ti. But that day I wasn't embarrassed Pero ese día no me dio vergüenza because I knew I won't be alone. Two of my friends would be joining me very soon. porque sabía que no iba a estar yo solo, pues pronto sí iban a estar conmigo dos de mis amigos. Because they were also playing with me and I'm sure they wouldn't have not done their homework. Porque también estaban jugando conmigo y estaba seguro pues que no habían hecho la tarea. Now when the teacher asked them, they Entonces- said, oh, we wanted to do homework, but there was no electricity in our house. Entonces dijeron, ay, pues sí queríamos hacer la tarea, pero no hubo luz en la casa. They lied and the teacher didn't punish them because the teacher said, okay, no electricity in the house, which was power cuts were very common in India. So they said, okay, do your homework tomorrow.
Entonces el maestro dijo, pues está bien, no tenían luz en su casa, pues en ese entonces eran comunes los cortes en la electricidad en la India. El maestro dijo, pues hagan la tarea para el día de mañana. So now I felt like the biggest fool in the class. Entonces me sentí como el tonto de la clase. But what is happening to me and my mind? Pero ¿qué es lo que está sucediendo conmigo y en mi mente? If I lie, Si yo miento, I will not be punished. no me van a castigar. And if I tell the truth, Y si digo la verdad, I will always be punished for it. siempre me van a castigar por ello. So how does the mind accept this? Entonces, ¿cómo es que acepte esto la mente? How does your nature accept this? ¿Cómo es que tu naturaleza acepte esto? It can move both ways. Puede irse en ambos sentidos. I can always continue to lie in my life to be saved Puedo seguir mintiendo en mi vida para salvarme from punishment, from other people getting angry with me, from so many other things. de castigos, de que la gente se enoje conmigo, de muchas cosas. And if I choose that, then lying becomes a part of my nature. Y si me decido por ello, entonces la mentira se vuelve parte de mi naturaleza. And eventually people will know me as a liar. Y eventualmente la gente me conocerá de mentiroso. I am the creator of negativity in my own life. Y entonces soy el creador de la negatividad en mi propia vida, But I don't realize it sin darme cuenta de ello. because this is the subtle working of the mind. Porque esto es el trabajo sutil de la mente. This is how mind creates the limitation in the self. Y así es como la mente crea limitaciones en el ser. And life moves on and we keep on dividing and fragmenting our lives. Y la vida sigue adelante y seguimos dividiendo, fragmentando nuestras vidas. But certain experiences in my life are so profound Pero ciertas experiencias en mi vida son tan profundas that I stop que me detengo and I look y veo at what have I become. en lo que me he convertido yo. Until I will not accept that limitation as a part of myself, I can never change it. Y hasta que acepte ese limitante como parte de mí mismo, pues nunca puedo cambiarlo. We all like to believe that, we are perfect. Todos nos gusta creer que somos perfectos. But if we are perfect, then why are we suffering? Pero si somos perfectos, entonces ¿por qué es que estamos sufriendo? And if we are suffering, that means there is something that is unfinished in us. Y si estamos sufriendo, quiere decir que hay algo sin terminarse en nosotros, That needs to be worked upon. en el cual hay que trabajar. Now, this is one incident that can influence my life. Y este es un incidente que puede influenciar mi vida. Now, imagine in 27 years how many experiences and how many influences do only I in my life go through. Entonces, si imaginamos en 27 años cuántas influencias, cuántas experiencias solo yo en mi vida habré pasado. Now, put my example in your life Y ahora pongan mi ejemplo en sus vidas. and look back Y from mi- the time you are born till the time you die. The influence of the world is constant. Y miran hacia atrás desde el momento en que naciste hasta el momento en que te mueras, las influencias del mundo son constantes. So your struggle with this world is constant. Así que tu lucha con este mundo es constante. It's not that if I go to church today No es que si yo voy a la iglesia hoy and I confess my sins, y confieso mis pecados, that I'm free from the negativity of this world. que ya me habré liberado de la negatividad de este mundo. Because the moment I step out of the church, Porque en el momento en que salga yo de la iglesia, the struggle begins again. empieza de nuevo la lucha. I'm at that same place where I started. Estoy en ese mismo punto de partida. So how can change enter my heart? Entonces, ¿cómo es que el cambio puede entrar en mi corazón? How can change enter my being? It cannot. ¿Cómo? Because my mind is the filter that is not allowing beautiful experiences to manifest. ¿Cómo puede el cambio entrar en mi corazón? No puede porque la mente es ese filtro que no deja que el cambio entre en mi ser. Know this nature of yourself and move beyond it. Only you can be a witness to yourself. Conoce esta naturaleza de tu ser y cámbialo. Solo tú puedes ser un testigo de tu propio ser. Now many people
say whether is it possible Mucha gente se pregunta si esto es posible, to completely forget about the world, olvidarse por completo del mundo, remove its influences. eliminar sus influencias, But that happens to us moment to moment also. pero esto sucede con nosotros de momento a momento también. If you are in love with someone, Si estás tú enamorado de alguien, doesn't that feeling overpower everything else? ¿no esa emoción supera todo lo demás? If you truly love someone, then nothing else matters, nothing else influences your life except the love for that person. Si realmente amas a alguien, nada más te puede influenciar, nada más te importa en este mundo. If your love or your passion is music, if your love Si is tu amor, music, si tu pasión es la música, then if you are playing your instrument, you can get lost in it. entonces si estás tocando tu instrumento, te puedes perder en hacer ello. Hunger, time, all the influences of the world don't exist. El hambre, el tiempo, todas las influencias del mundo dejan de existir. If you are an artist and you're a painter, Si eres artista, pintor, you can get lost in painting without realizing how much time has passed. te puedes perder al pintar sin darte cuenta del tiempo que haya pasado. If, for example, you like soccer, Si por ejemplo te gusta el fútbol if Mexico is playing a match, y hay un partido de México, say the finals of the World Cup with Portugal or Spain or some other country, digamos que finales de una Copa Mundial en España, en Portugal, en algún otro país, does anything exist except the match? ¿algo existe más allá de ese partido? Nothing. Nada. We'll forget eating, we'll forget sleeping. If someone is even talking to us, we don't even realize that because the mind is solely concentrated on one thing. Nos vamos a olvidar de dormir, de comer, porque la mente solo está enfocada en una sola cosa. So, single-mindedness is possible. Entonces ese enfoque único de la mente sí es posible, But sadly, it happens in the world. pero tristemente eso sucede en el mundo. That single-mindedness does not happen inside the being, Ese enfoque único de la mente no sucede dentro del ser, inside yourself. dentro de ti mismo. If it happens inside yourself, Y si sucede dentro de ti, then you learn the art of living. entonces aprenderás el arte de vivir. The art of living is living in the moment. Y el arte de vivir es vivir en el momento. What is now, what is present. Lo que es ahora, lo que está en el presente. Not the past, because the past is a thought. No el pasado, porque el pasado es un pensamiento. It is just an influence of the mind. Es solo una influencia de la mente. So is the future, it is just your imagination. También lo es el futuro, que sigue siendo tu imaginación. But look in your life. Either we live our life with regret, or we are living our life with certain things that we want in our life to manifest. Pero vea tu vida, o estamos viviendo con arrepentimiento, o estamos pensando en aquello que quisiéramos que se manifestara. We forget about the present. Our life is only governed by the past or the future. Nos olvidamos del presente y nuestra vida es gobernada o por el pasado o por el futuro. Which our master said is not real. The past and the future is not real. Que nuestros maestros han dicho no es real, el pasado y el futuro no son reales. It is only a creation of the mind. Es solo una creación de la mente. And when we struggle moment to moment in the present, Y cuando luchamos de momento a momento en el presente, to experience the world for what it is, para experimentar el mundo por lo que es, then you move away from the mind. entonces nos alejamos de la mente. See, mind will move so subtly. La mente se moverá de manera tan sutil. If I see a beautiful tree, Si yo veo un árbol hermoso, how many of us actually stop and look at the tree? ¿cuántos de nosotros en verdad nos detenemos a ver el árbol? A person might look at the tree and say, oh, this is wood. Alguien puede ver el árbol y decir, ah, esto es madera. The mind can say, oh, this is wood, I can make a wonderful chair for me to sit in it. Y la mente puede decir, ah, esto es madera, yo puedo hacer una muy buena silla para sentarme en ella. Some person will look at the same tree and say, oh, this is my next bed.
the tree, the wood is my next bed. You don't see the tree as the tree, but you're seeing it as a bed. Y alguien puede ver el árbol y decir, esto es mi próxima cama. No estás viendo el árbol, sino esa cama futura. This is the mind tainting the world from its reality to your perceived reality. Y esta es la mente que contamina desde la realidad a tu realidad percibida. This is the attachments of the world. Y estos son los apegos del mundo. And attachments exist moment to moment. Y los apegos existen de momento a momento. Because of these attachments, we suffer. Y debido a estos apegos sufrimos. There is duality in our life. Hay dualidad en nuestra vida. But what is beyond duality? Pero ¿qué es lo que hay más allá de la dualidad? What is beyond the experiencer and the experienced? ¿Qué es lo que está más allá del que experimenta y de la experiencia? Our sages said is the truth. Y nuestros sabios dijeron que eso es la verdad. Now the question arises, how do I realize it? Y ahora surge la pregunta de cómo es que voy a realizar esa verdad. Say you want to write a letter to someone. Digamos que quieres escribir una carta a una persona. How will you start writing a letter? ¿Cómo vas a empezar a escribir esa carta? What is the basic requirement to write it? ¿Cuál es el requisito básico para escribir la carta? It's a blank piece of paper. Es una hoja en blanco. And then you start writing with a pen. Y luego empiezas a escribir con una pluma. You write your thoughts, you write your wishes, you write your message. Escribes tus pensamientos, tus deseos, tus mensajes. You can write a story, you form words, you can write a poem. Puedes escribir una historia, formas palabras, puedes escribir un poema. But can those words exist on their own? Pero esas palabras pueden existir por sí solas. You will say, no, they cannot, because without that piece of paper, the words cannot be formed. Vas a decir, pues no pueden serlo. Sin esa hoja de papel no So, se pueden formar las palabras. What is the essence of writing or your message? Entonces, Is not the words that are written, it's the blank piece of paper. entonces la esencia de ese mensaje no son las palabras, sino esa hoja en blanco. Because if that blank piece of paper didn't exist, Porque de no existir esa hoja en blanco, no matter even if you wanted to write a lot of things, aunque quisieras escribir tantas cosas, you wanted to express your love to someone, expresar tu amor a alguien, you wanted to write the most beautiful story in this world, escribir la historia más hermosa del mundo, the most heart-moving poem in this world, el poema más conmovedor del mundo, but you will not be able to do so. no serás capaz de hacerlo. Will you? ¿O sí? That is the question to ask. What is the essence of living? Entonces la pregunta que hay que hacer es cuál es la esencia de vivir. We are all writings in this world. Todos estamos escribiendo en este mundo. Our actions, our karmas are just words in the cosmic eyes. Nuestras acciones, nuestros karmas, pues solo son palabras en esos ojos cósmicos. Some words are of hate, some words are of love. Y hay palabras de odio y hay palabras de amor. But what is our essence of our being? Pero ¿cuál es la esencia de nuestro ser? Is the cosmic spirit, is that blank piece of paper, Es el espíritu cósmico, es esa hoja en blanco, which we cannot experience because we are just focused on the word. el cual no podemos experimentar porque solo estamos enfocados en las palabras. Because I'm only focused in myself, Porque yo solo estoy enfocado en mí mismo, in my I, in my ego. en mi yo, en mi ego. So I'm just limited to the word, not to the piece of paper. Entonces estoy limitado a las palabras y no a esa hoja de papel. But when I learn to move away from the word, Pero cuando aprendo a alejarme del mundo, I realize that cosmic background, which is the essence of everything, the essence of this world. me doy cuenta de esa esencia cósmica, de la esencia de este mundo. It becomes difficult to understand this Se vuelve difícil entender esto without direct experience. sin una experiencia directa, Because whatever I'm saying are just words. porque lo que esté diciendo yo, pues solo son palabras. If you have the direct experience, you will understand it. The understanding is beyond words. Y si tienes la experiencia directa, lo vas a entender porque la experiencia va más allá de las palabras. But if you do not have the direct experience of your cosmic self,
Pero si no tienes la experiencia directa de tu ser cósmico, then words can be filled with doubts. entonces las palabras pueden estar llenas de dudas. Where there is doubt, there can never be faith. Y donde hay duda nunca puede haber fe. Where there is no faith, there cannot be surrender. Y donde no hay fe no puede haber entrega. Where there is no surrender, there cannot be no trust. Y donde no hay entrega no puede haber confianza. And where there is no trust, there cannot be no love. Y donde no hay confianza no puede haber amor. And to reach the cosmic spirit, all you need is love. Y para alcanzar el espíritu cósmico lo único que necesitas es el amor. Because love is the only real thing in this world. Porque el amor es lo único verdadero en este mundo. Rest everything Todo lo demás is just a creation of your mind. Es Think on solo- it, meditate on this. es solo una creación de tu mente. Piénselo, medítelo. And you will realize the truth within yourself. Y realizarás la verdad dentro de ti. To